힐라. 얘들아, 파키키가 웬일로 안 오니? 브이시다고 사이카도 웬일로 안 와? 아르. 사이카가 길가에서 길을 잃어버렸다는 소문 들었어. 뭐? 아니, 어떤 포스터가 벽에 달려 있었어. 뭐라고 써있었냐면, 길가에 버려진 아이 찾습니다. 노란색이고 울퉁불퉁한 등을 갖고 있습니다. 헐, 사이카가 길 잃어버렸나봐. 무슨 못 빠진 거야. 흥엉엉엉엉엉. 얘들아, 그만 울어. 맞다. 그리고 파키키는 자동차에서 잠들었다는데, 헐, 그 산 꼭대기에 자동차의 산이 얼마나 높은지 알고 말해? 에베레스트 산보다 낮지만, 그러게 에베레스트 산이 타이소에게 우주 끝까지 갈 산이야. 맞아. 그래서 에베레스트 산은 제일 높아. 아니야. 자동차가 제일 높아. 아니야. 둘 다 높아. 아니야. 에베레스트 산이 더 높아. 얘들아, 자동차라는 산은 인간들이 그냥 타는 자동차. 아, 그렇구나. 타이소, 케초카처럼? 응. 그래? 그러고 보니까 우리 배고프다. 띵동. 아르. 내가 주문한 거 도착했나 보다. 택배 왔습니다. 와우. 야, 이게 뭐야? 이거 내가 100원밖에 안 냈더니 내가 아이스크림 먹었더니 이거 선물로 오더라. 콜라다. 콜라. 오, 콜라 맛있겠다. 2명은 아이스크림 먹고 2명은 콜라 먹으면 돼. 올롤롤롤롤. 근데 숟가락 없는데 어떻게 먹어? 그냥 너희 입으로 먹을 수 있잖아. 맛있어. 내 생각엔 이 책이 빨리 내려왔으면 좋겠어. 그래, 네 생각은? 나도 먼저 자자. 일어난 타이소. 잘잤다. 맞아. 이제 빨리 채가 불러야 되겠어. 채가 헐, 누구 먼저 읽어? 그러게. 이쪽. 아니, 일단 빨강, 초록. 헐, 색깔별로 놓자. 파키키랑 사이카가 빠져서 아쉽다. 맞다. 모노는 언제 와? 모노는 지금 낮잠 자고 있어. 그래? He and Annie had barely escaped unarmed samurai on their early trip to Japan. Samurai were excellent horsemen, well trained in the art of fighting. The code of the ceremony was strict. Ceremony did not show their feeling. They had great powers of contrition. 부시다고. Dear God, said Annie. Jack looked out the window. The shogun and his ceremony warriors had disappeared down tree-shaded dirt road. We should get out from Emperor Garden. Fast, said Jack. If we stay here, we're gonna just asking to be caught. How do we get out? Said Annie. Jack looked in the Japan book. He found the map of Edo. Look, he said, pointing at the map. From the Emperor Garden into the city. The bridge is on the east side of the garden. The morning sun is over there, said Annie, squinting into the sunlight. So that must be
Good plan. Did that. We will be walking in the opposite direction of those samurai, said Jack. Right, said Annie. She started down the road rather. Be careful, said Jack. We don't want anyone to see us sneaking around the Emperor Garden. Jack put the Japan book into his burlap bag and slung the bag over his shoulder. As he stepped onto the ladder, he really tripped on his kimono. Oh, rather, he said. He held up the cloth and carefully climbed down. Jack joined Annie on a wide path. A gust of dry wind carried petals from cherry trees through the air. Along branches of the willows swayed over the grasses. Jack and Annie began to heading east, keeping their eyes and ears open for more people. They walked past flower beds and big rocks. They walked around the pond with the swans. They started down a narrow lane between blossoming cherry trees. Just as they came out from under the trees, Jack and Annie saw 4 men strolling toward them. One man was shorter and older than the brown coat and used a walking stick. Other 3 had shaved heads with topknots, and 2 swords hung from each of their belts. "Samurai," whispered Jack. "Yikes," said Annie. "Run," said Jack. "나도 도망칠래!" 야, 맞아, 이거. Jack and Annie turned around and started running back down the narrow lane. "나도 달릴 거야!" 슝! 겁나 빠르게 간다. Jack heard the men running after them. "Hurt!" cried Samurai. Jack grabbed Annie's hand and they stumbled. 3 samurai who were rushing toward them. "Who are you?" one of the samurai barked. He was holding up his sword. "Why do you run from us? Are you spies?" Just then Jack was about to answer. He heard a voice shout, "Baku, Koto!" 슝! 책이 사라졌다! 얘들아, 책이 사라졌으니... 얘들아, 안 돼! 우리가 밤에 책을 읽었는데 너무 재밌어서 밤을 새웠어! 잠깐만, 오늘 일요일 아니야? 그러게! 야, 오늘 월요일이야. 타이소는 인간의 나라보다 1일 늦습니다. 아, 그래? 어떡해!